Здесь слово «анга» означает полная экспансия Господа. Их ни в коем случае нельзя считать порождением материальной природы, ибо все они духовны, исполнены знания и блаженства. Purport: in the material world, if a fragment is taken from an original object, the original object is reduced by the removal of that fragment. Комментарий. Если в материальном мире от предмета отделить какую-то его часть, то предмет, утратив ее, станет меньше. But the Supreme Personality of Godhead is not at all affected by the actions of Maya. Но законы Майи неприложимы к Верховной Личности Бога. The Ishopanishad says, Om Purnamada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. The personality of Godhead is perfect and complete, and because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Because he's the complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. Sri Ishopanishad Invocation. Итак, Ишопанишад по этому поводу сказано: Господь Верховная Личность совершенен и полон в себе, поэтому все, что из него исходит, в том числе этот материальный мир, отличается полнотой и завершенностью. Творения полного целого также полны в себе. Сколько бы полных целых ни изошло из него, он всегда остается полным целым. Ишопанишад обращение. In the realm of the absolute, 1 plus 1 equals 1. And 1 minus 1 equals 1. В царстве абсолюта 1 плюс 1, так же как 1 минус 1 равно 1. Therefore, one should not conceive of a fragment of the Supreme Lord in the material sense. Поэтому об экспансиях Верховного Господа нельзя судить с материальной точки зрения. In the spiritual world, there is no influence of the material energy or material calculations of fragments. Материальная энергия и материальные представления о делимости не действуют в духовном мире. In the 15th chapter of the Bhagavad Gita, the Lord says that the living entities are his parts and parcels. В 15 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит, что живые существа – его неотъемлемые частицы. There are innumerable living entities throughout the material and spiritual universes, but still Lord Krishna is full in himself. И хотя материальные и духовные миры полны бесчисленных живых существ, Господь не утрачивает своей полноты. To think that God has lost his personality because of his many parts and parcels, because his many parts and parcels are distributed all over the universe, is an illusion. Считать, что Бог утратил индивидуальность из-за того, что его неотъемлемые частицы разбросаны по всей Вселенной, значит пребывать в иллюзии. That is a material calculation. Это материальная логика. Such calculations are possible only under the influence of the material energy, Maya. Она действует только в царстве Майи. In the spiritual world, the material energy is conspicuous only by its absence. А духовный мир тем и отличается, что Майи там нет. In the category of Vishnu Tattva, there's no loss of power from one expansion to the next, any more than there is a loss of illumination as one candle kindles another. Когда экспансии Господа, относящиеся к категории Вишну-тату, исходят одна от другой, их могущество не уменьшается, как не ослабевает пламя, зажженное друг от другой свечи. Thousands of candles may be kindled by an original candle, and all will have the same candle power. Одна свеча может зажечь тысячи других, и все они будут гореть одинаково ярко. In this way, it is to be understood that although all the Vishnu tattvas from Krishna and Lord Chaitanya to Rama, Narasimha, Baraha, and so on, appear with different features in different ages, all are equally invested with supreme potency.
Соответственно, различные Вишну-татвы, прежде всего сам Шри Кришна и Господь Чайтанья, а также Рама, Нрисимха, Вараха, другие, хотя приходят в разные эпохи и выглядят по-разному, все в равной степени обладают высочайшим могуществом. Demigods such as Lord Brahma and Lord Shiva come in contact with the material energy, and their power and potency are therefore of different gradations. Такие полубоги, как Господь Брахма, Господь Шива, соприкасаются с материальной природой и потому обладают разным могуществом. All the incarnations of Vishnu, however, are equal in potency, for the influence of Maya cannot even approach them. Но все воплощения Вишну одинаково могущественны, ибо влияние Майи не распространяется на них. So Prabhupada drawing a very clear distinction here between the Vishnu Tattva and all others, even up to the position of Brahma or Shiva. Итак, Шрила Прабхупада здесь говорит о явном отличии между всеми Вишну-татвами и всеми другими, даже такими полубогами, как Господь Брахма и Господь Шива. Of course, that's completely in line with the Shastric conclusions, also with the offenses against the holy name. The second offense says that it's an offense to consider the chanting of the names of demigods like Shiva, Brahma, Durga to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Это соответствует заключениям шастры, также является вторым оскорблением при воспевании святых имен, где говорится, что считать воспевание имен таких богов, как Господь Брахма, Господь Шива, Дурга, равными или независимыми от имени Господа Вишну. Of course, they're dependent on Lord Vishnu, but they're not independent of Lord Vishnu. Они зависимы от Господа Вишну, но не являются независимыми от него. Another point here Prabhupada's making in his purport is that when the Lord expands himself into many different incarnations or plenary portions, those incarnations also have the same potency as the Lord. Также Шрила Прабхупада отмечает здесь, что разные экспансии воплощения Господа, хотя от него отделяются, но обладают тем же могуществом, что сам Господь. Or at least as powerful as Lord Vishnu. И, по крайней мере, они также могущественны, как Господь Вишну. Therefore, they're called Vishnu Tattva. Поэтому их называют Вишну Татва. And that this also holds true for the distribution of spiritual knowledge by guru to disciple or by devotees to others. They are preaching the message of Lord Krishna, and therefore that message also contains transcendental potency. Это также и относится к проповеди преданных и обычным живым существам или гуру к его ученикам из-за того, что это знание о Кришне обладает таким же могуществом. And by preaching Krishna consciousness, one's own spiritual life is also benefited. И проповедуя знание о Кришне, духовная жизнь самих преданных также обретает благо. It is not that a devotee by preaching loses his spiritual potency. Не так, что проповедуя, преданный теряет свою духовную силу.
Prabhupada, he often ridiculed Ramakrishna, the so-called guru, Ramakrishna. Шрила Прабхупада высмеивал таких гуру, как Рама Кришна. And specifically, he ridiculed Ramakrishna. Да, особенно он высмеивал Рама Кришну. Because Ramakrishna said that when he touched his disciple Vivekananda, all his spiritual potency left him and went into his disciple. Так как Рама Кришна говорил, что когда он коснулся своего ученика Вивекананду, то вся его духовная сила перешла к нему. So Prabhupada, he would ridicule this statement. He said is nonsense. Так что Прабхупад высмеивал это его утверждение, говоря, что это ерунда. When someone is preaching, it is not that he loses all his spiritual potency and that spiritual potency goes into his followers. Не так, что проповедуя, преданный теряет свою духовную силу, и она уходит к тем, кому он проповедует. Definitely, by preaching, he will give spiritual upliftment to others. Он дает силу, духовную силу тому, кому он проповедует. But his own spiritual strength will increase as well. И также его собственная духовная сила увеличивается. That's the nature of Krishna consciousness. Everyone is uplifted and benefited, these speakers and the hearers. В этом природа проповеди сознания Кришны. Каждый получает духовную силу и просветление. Тот, кто проповедует, и те, кому проповедуют. That's why Prabhupada always encouraged the devotees to preach vigorously. Поэтому Шрила Прабхупада вдохновлял всех проповедовать очень мощно. And it's always encouraged throughout the scriptures that devotees should hear and chant the scriptures together. И также он в священных писаниях вдохновляет всех преданных слушать и повторять, слушать и воспевать всем вместе. Does anyone know any example from the Bhagavatam of a great sage who was teaching Krishna consciousness, and he touched his disciple, and all his spiritual energy went into his disciple, and he didn't have any left himself? Do you know any examples? Кто-нибудь знает какой-то пример из шастр, что проповедуя, кто-то коснулся кого-то, и вся его духовная сила перешла к тому, кого он коснулся? Знаете такие примеры? Кто-нибудь знает? I mean, there's so many examples of sages and sadhus who are preaching in the scriptures. Can you not even think of one such example? Ведь много примеров мудрецов и разных преданных, которые проповедуют. Много таких примеров в священных писаниях. Ни одного не припоминаете? Может быть, кто-то помнит? Silence. Харе Кришна, мои поклоны. Господь Чайтанья и рыбак. То есть, когда рыбак прикоснулся к Господу Чайтанье, он получил духовный опыт. Lord Chaitanya and fisherman. When Lord Chaitanya touched fisherman, so he got empowered. Well, that's not exactly answered my question, but still, it's a good example in the other way. Это не отвечает на конкретный мой вопрос, но так или иначе тоже хороший пример. In another way. Тоже пример другого
That is a valid example, yes. Even when, if the Lord touches someone, or even some very great sage touch someone, then they can convey some blessing or spiritual potency, but they don't lose it themselves. Да, если Господь или преданный кого-то касается, то он его, конечно, уполномачивает, дает ему силу, но не теряет сам. Да, кто-то что-то сказал? Еще раз. We heard someone trying to speak, but the internet connection wasn't good, so we couldn't understand them. Не слышали, кто-то что-то сказал, еще повторите, а то связь не очень. Шаранга Такур, который коснулся трупа, и труп ожил. И Абхирам Такур, который имел хлыст Джай Мангала, и благодаря этому хлысту он тоже всех благословлял. Who's speaking there? Это кто говорит? Кто говорит? Это Ванинат Хвасу тут я слышал говорить. Ванинат Хвасу. Шаранга Такур, he touched some dead. Yes. Some dead corpse, and that got alive. And again, and then Abhiram Thakur also, he had some how we call it, that he was whip. Yes, whip. When he touched someone with his whip, so also that person was empowered. Yeah, but they didn't lose. Did they lose the power themselves? Но сами-то они же не теряли силу духовную. А вопрос в том, кто передавал эту силу и сам потерял. Вот то спрашивает Гуру Махарадж. Пример какой-нибудь? Наверное, нет таких примеров, Гуру Махарадж. Cannot remember such example that someone loses his power when touched. He said probably there aren't any such examples. That's why we can't remember. Да, таких примеров нету, поэтому мы их и не можем вспомнить. So that's why Prabhupada was so critical of Ramakrishna. There isn't any other example like that. It's a nonsense. It's a concoction. Вот поэтому-то и высмеивал Шрила Прабхупада Рама Кришну из-за этого бессмысленного его утверждения. Это просто выдумка. He didn't have any real spiritual potency, so he didn't make Vivekananda into a genuine spiritual leader or spiritual master. Сам Рама Кришна не имел никакой духовной силы, поэтому он не мог уполномочить и сделать духовно сильным лидером своего ученика Вивекананду. Yeah, so that's why Prabhupada said it's nonsense. So it's somebody claiming that they're a spiritually powerful person, they touch their disciple and all their power goes into the disciple and they become a nothing, and the disciple is suddenly a highly empowered guru just by that touch. No. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, это бессмысленное утверждение, то, что он коснулся или гуру касается ученика, сам теряет силу, но его ученик вдруг становится духовно могущественным. Такого не бывает. But a genuine spiritual master is able to teach others Krishna consciousness in such a way that they become spiritually powerful, but he also retains a spiritual power. Истинный духовный учитель обучает своих учеников таким образом, что они сами становятся духовно возвышенными, но сам гуру не теряет своей силы. So similarly, Krishna also, he may empower his parts and parcels
to also become incarnations, or if they're, of certain category, he may expand himself into different incarnations, or he may empower some of the jivas who are also his expansions to become spiritually powerful. Также и Кришна, он может уполномочить свои частицы, чтобы они обладали той силой, которая обладает его экспансией, чтобы они стали такими могущественными. So that's one of the main points here in the purport, that in the material world, if a fragment is taken from the original object is reduced by the removal of that fragment. Вот здесь и говорится, что частицы Господа, когда Господь делает экспансии, то Он сам от этого не уменьшается. To think that God has lost his personality because his many parts and parcels are distributed all over the universe is an illusion. That is a material calculation. И это иллюзия и материальная логика считать, что если Господь разделил, сделал много своих экспансий, разделил себя на множество частиц по всей Вселенной, что Он сам утратил свою индивидуальность. And Prabhupada says such calculations are possible only under the influence of the material energy. И Прабхупада здесь говорит, что такая логика возможна только под влиянием материальной энергии. And then he makes the point that one candle can light thousands of candles, and they're all got the same candle power. И он приводит пример со свечами, что одна свеча может поджечь тысячи, и все они будут той же силы. Okay, next verse. Advaita Nityananda Chaitanya Duyanga Anger Avayava Gan Kahiye Upanga. Sri Advaita Prabhu and Sri Nityananda Prabhu are both plenary portions of Lord Chaitanya. Thus they are the limbs, angas of his body. The parts of these two limbs are called the angas. Следующий текст. Шри Адвайта Прабху и Шри Нитянанда Прабху суть полной экспансии Господа Чайтаньи. Они анги, части его тела. Экспансии этих двух анг называются упангами. Angopanga Tikshnya Astra Prabhu Sahite She Shaba Astra Hoy Pashanda Dalite. Thus the Lord is equipped with sharp weapons in the form of his parts and plenary portions. All these weapons are competent enough to crush the faithless atheists. Таким образом, Господь обладает могущественным оружием в лице своих полных и частичных экспансий. Это оружие способно сокрушить безбожников. So that's mentioned in that famous verse that was recently quoted. Krishna Varnam Twisa Krishnam Sangopangastavarsanam Yagyai Sankirtana Prayer Yajanti Hi Sumeda Saha. Недавно упоминали этот знаменитый текст. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associate servants, weapons, and confidential companions. В котором говорится, что Господь Кришна приходит в Кали-югу, и разумные люди исполняют Харинама Санкиртана Ягью. Он приходит вместе со своими спутниками, которые являются его оружием, и сам он является Кришной, хотя и цвет его не черный. So Prabhupada is
saying here in these verses we just read that the Lord's plenary portions are his sharp weapons. Здесь в тексте мы читаем, что полной части частичной экспансии Господа — это его могущественное оружие. So he is given the example of, or in particular mentioned Advaita and Nityananda Prabhus. So they are like sharp weapons. Он говорит о Адвайте и Нитянанде Прабху, они как очень грозное оружие. And similarly, the Lord's other associates. И, конечно, другие спутники Господа. So these associates or these weapons are competent enough to crush the faithless atheists. И эти его спутники, его оружие способны сокрушить атеистов-безбожников. Purport, the word pashanda is very significant here. Комментарий здесь особого внимания заслуживает слово пашанда. One who compares the Supreme Personality of Godhead to the demigod is known as a pashanda. Пашанда — это тот, кто ставит верховную личность Бога на один уровень с полубогами. Pashandas try to bring the Supreme Lord down to a mundane level. Такие люди пытаются низвести Господа до материального уровня. Sometimes they create their own imaginary God or accept an ordinary person as God and advertise him as equal to the Supreme Personality of Godhead. Иногда они придумывают собственного Бога или принимают кого-нибудь за Всевышнего, провозглашая его равным Верховной Личности. They are so foolish that they present someone as the next incarnation of Lord Chaitanya or Krishna, although his activities are all contradictory to those of a genuine incarnation, and thus they fool the innocent public. Они настолько глупы, что могут объявить обычного человека воплощением Господа Чайтаньи или Кришны, хотя поступки его прямо противоположны деяниям истинных воплощений. One who is intelligent and who studies the characteristics of the Supreme Personality of Godhead with reference to the Vedic context cannot be bewildered by the Pashandas. Так эти люди дурачат наивную публику. Разумный же человек, изучивший Веды и знающий характерные признаки Господа, не позволит пашандам сбить себя с толку. Pashandas or atheists cannot understand the pastimes of the Supreme Lord or transcendental loving service to the Lord. Пашандам или атеистам не дано понять игры Верховного Господа или трансцендентное любовное служение Ему. They think that devotional service is no better than ordinary fruit of activities, karma. Они полагают, что преданное служение ничем не лучше обычной своекорыстной деятельности, кармы. As the Bhagavad Gita 4:8 confirms, however, the Supreme Personality of Godhead and his devotees, saving the righteous and chastising the miscreants, paritranaya sadhunam, vinasaya chaduskitam, always curb these nonsensical atheists. Однако, как сказано в Бхагавад-гите 4.8, Верховный Господь и Его преданные, защищая праведников и усмиряя нечестивцев, держат в узде невежественных атеистов. Miscreants always want to deny the Supreme Personality of Godhead and put stumbling blocks in the path of devotional service. Негодяи всегда отрицают существование Верховной Личности Бога и ставят всевозможные преграды на пути преданного служения. The Lord sends his bona fide representatives and appears himself to curb this nonsense. Но Господь, чтобы прекратить их бесчинство, посылает в этот мир своих истинных представителей и не сходит сам. So these are the weapons of the Lord, at least Lord Chaitanya. He has his potent followers, who are some of them also incarnations. Otherwise, they are very pure devotees. Так что это оружие, которое является, по крайней мере, сам Господь и его также чистые
представители. Some of his associates are incarnations and some are pure devotees. Кто-то из них его воплощение, а кто-то чистые преданные. Then, of course, other important weapons are the holy name and the scriptures. И другое могущественное оружие, конечно, это само святое имя и священное писание. The deities, the worship of the deities by bona fide devotees. Божества, самопоклонение божествам, его истинными преданными. So in this way, there are many features of Krishna consciousness, which are assisting Lord Chaitanya in his mission of spreading the Sankirtan movement. Так что есть много учителей, которые помогают распространить миссию Господа Чайтаньи. So they're all like weapons to defeat the atheists. И все они подобны оружию, чтобы победить атеистов. Nityananda Gosai, Sakshad Haladar, Advaitacharya Gosai, Sakshad Ishar. Sri Nityananda Gosai is directly Haladar, Lord Brahma, Lord Balaram, and Advaitacharya is the personality of Godhead himself. Следующий текст. Шри Нитянанда Госай – это сам Халадхара, Господь Баларама, а Адвайта Ачарья – сам Верховный Господь. Shrivasadi Parishad, Sainya Shangilawa, Dui Senapati Buli, Kirtan Koriya. These two captains with their soldiers, such as Srivas Thakur, travel everywhere chanting the holy name of the Lord. Эти два полководца вместе со своими воинами, такими как Шривас Тхакур, отправляются повсюду петь святое имя Господа. Pashanda Dalana Vana Nityanandarai Acharya Hunkari Papa Pashandi Palai. Lord Nityananda's very features indicate that he's the subduer of the unbelievers. All sins and unbelievers flee from the loud shouts of Advaita Acharya. Весь облик Господа Нитянанды говорит о том, что он покоритель безбожников. Любые грехи и безбожники разбегаются прочь от громких возгласов Адвайты Ачарьи. So here Krishnadas Kaviraj further expands on the glories of Lord Nityananda and Advaita Acharya. Здесь Кришнадас Кавирадж дальше говорит о славе Нитянанды и Адвайта Ачарьи. Sankirtan Pravartak Shri Krishna Chaitanya Sankirtan Yagyi Tani Bhaji Saidhanya. Lord Shri Krishna Chaitanya is the initiator of Sankirtan, congregational chanting of the holy name of the Lord. One who worships him through Sankirtan is fortunate indeed. Господь Шри Кришна Чайтанья положил начало Санкиртане, совместному пению святых имен Господа. Великая удача того, кто поклоняется ему, принимая участие в этой яге. Seta Sumedha or Kubudi Sangsar Sarva Yagya Hoite Krishna Nama Yagya Sar. Such a person is truly intelligent, whereas others who have but a poor fund of knowledge must endure the cycle of repeated birth and death. Of all sacrificial performances, the chanting of the Lord's holy name is the most sublime. Такой человек по-настоящему разумен, не в пример тем, кто из-за невежества вынужден продолжать страдать в круговороте рождения и смерти. Пение святого имени Господа самое возвышенное из всех жертвоприношений. Purport: Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the father and inaugurator of the Sankirtan movement. Комментарий. Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, отец-основатель движения Санкиртаны. One who worships him by sacrificing his life, money, intelligence, and words for the Sankirtan movement is recognized by the Lord and endowed with his blessings. Те, кто поклоняется ему, жертвуя жизнь, деньги, разум и дар речи этому движению,
заслужат признания Господа и Его благословения. All others may be said to be foolish, for all sacrifices in which a man may apply his energy, for of all sacrifices in which a man may apply his energy, a sacrifice made for the Sankirtan movement is the most glorious. Остальных же можно назвать глупцами, которые не понимают, что среди всех жертв такая жертва во имя движения Санкиртаны является наилучшим применением человеческих сил. So this is the best activity, chanting the holy name of the Lord and serving the Sankirtan movement. Так что это лучшая деятельность воспевания святых имен и служения движению Санкиртаны. Prabhupada, in fact, said that service to Krishna in Kali Yuga means service to the Sankirtan movement. Шрила Прабхупада говорит, что служить Кришне в Кали-югу значит это служить движению Санкиртаны. Therefore, devotees should give full energy and enthusiasm in chanting the holy names and in distributing that chanting to others. Поэтому преданные должны приложить всю свою энергию и энтузиазм в воспевание святых имен и распространение этого движения. Okay, so we finished there today. Any question or comment? Здесь давайте остановимся сегодня. Какие-то дополнения или вопросы? Говорите, Камалакара. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны, спасибо вам, что сегодня вы с нами здесь. Два вопроса. Один вопрос по тексту и еще один вопрос. Ну, сначала можно, да, два вопроса? Один вопрос, вот 78 по 78 тексту написано: жертвуя жизнь, деньги, разум. Как это понимать, жертвуя разум? Here in this verse, in the last verse, 78, and purport, Srila Prabhupada says that one should sacrifice one's energy, one's life, one's money, one's intelligence for this movement. What does it mean, intelligence? To sacrifice intelligence. Means to use it in the service of Krishna. Но это значит, что использовать разум в служении Кришне. Понял, спасибо. Thank you so much. Второй вопрос. Вот есть 9 оскорблений святого имени, и 10 оскорблений, и есть оскорбление не проповедовать, проповедь святому имени неверующим. И в Бхагавад-гите 18.67 Господь говорит, что это знание нельзя сообщать тому, кто не воздержан, не предан мне и не занят бхакти, кто завидует мне. Вот это есть такой текст. И значит, вроде бы как подтверждается это оскорбление, что вот оно получается как бы правильно, что есть такое оскорбление. Но в Матхе Лиле 7.11, текст 128, Господь Чайтанья говорит, что Тарикаха Кришна Упадеша, кого бы не встретил, проповедует. То есть получается, что Господь, Он отменил это требование. Но сейчас это актуально, получается, еще это 9 оскорбление, после того, как Господь Чайтанья отменил. So we know this 9th offense against holy name is to preach to the atheists, and Shri Krishna in 18th chapter also confirms that in the 67th text. But also we know that Krishna preaches saying, Chaitanya Mahaprabhu says, Jari dekha tariko ho Krishna upadesh. So you go and preach this knowledge, this message to everyone, regardless, everything. So does it mean Lord Chaitanya
abandons this offense, or does we still should follow that? Should I mean this this offense, to avoid this offense? Well, we find in the Gita here, you cited the verse 1867, right? This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. Да, правильно, как вы говорите, в 18 главе 67 тексте говорится: никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить мне, завидует мне. But in the purport of text 71, 1871, Prabhupada explains this matter a bit further. Но дальше в 71-м тексте в комментарии Шрила Прабхупада продолжает эту тему. Purport, he says, in the 67th verse of this chapter, the Lord explicitly forbade the Gita's being spoken to those who are envious of the Lord. Он в комментарии пишет в 67-м стихе этой главы: Господь категорически запретил рассказывать Гиту тем, кто завидует Господу. In other words, Bhagavad Gita is for the devotees only. Иными словами, Бхагавад-гита предназначена только для преданных. But it so happens that sometimes a devotee of the Lord will hold open class, and in that class, not all the students are expected to be devotees. Однако иногда случается так, что преданный Господа читает публичную лекцию, и далеко не все из его слушателей являются преданными. Why do such persons hold open class? Почему же он выступает перед такой аудиторией? It is explained here that although not everyone is a devotee, still there are many men who are not envious of Krishna. И в данном стихе объясняется, что хотя далеко не каждый человек является преданными, есть много людей, которые не питают вражды к Кришне, не завидуют ему. So the point being that if persons are not envious, and if they hear from bona fide devotee, then they may become devotees themselves. Так что, если люди не являются враждебно настроенными, не завидуют Кришне и слушают от чистого преданного, то они могут стать преданными. So I think the distinction really is between those who are innocent and ignorant on the one side and those who are envious on the other side. Поэтому разницу мы можем делать между теми, кто действительно независливы, невраждебны и невинны, вот, либо те, кто враждебны, действительно. Prabhupada also mentions how a Madhyama Adhikari sees 4 kinds of persons. Шрила Прабхупада также объясняет, как Мадхьяма Адхикари видит 4 типа людей. The Lord, who he worships. Господь, которому он поклоняется. The devotees, who he associates with and makes friends with. Преданные, с которыми он общается и дружит. Then the innocent and ignorant person, he preaches to them. Затем невинные люди, независимые, которым он проповедует. And then the envious and atheistic, who he avoids. И завистливым, и атеистам, которых он избегает. So I think the distinction is between those last 2 categories of persons.
Поэтому разница есть, я думаю, именно в этих последних двух категориях. If persons are very envious, very atheistic, a devotee may avoid them, not preach to them. Если преданный встречает таких враждебных атеистов, то он их должен избегать. But those who are just ignorant, who are, not opponents, who are just fairly receptive or interested a little bit, those kind of people, devotees, they should preach to. That's how new devotees come. Но те, кто невежественны просто, но и слушают, бывает, с интересом, вот, немного проявляют интерес, то преданные таким людям проповедуют. Вот так преданные и приходят из этой категории. Спасибо, Гуру Махарадж. Но я спросил еще дополнительно, что в Мадхья-лиле 7.11, текст 128, Господь говорит: кого бы ты ни встретил, всем проповедуй. То есть это значит, что ты не разбираешь, кто там, к какой категории относится. Ты всем проповедуешь, получается. And how to be with this Lord Chaitanya's direct instruction? You just go and preach to everybody. Well, when the devotees go on Harinam, they're not going to start selecting who is an envious atheist and who is a sort of innocent type person. They want everyone to hear, and when they do programs, they invite everybody, but they won't spend their individual time trying to convince a person who's a very atheistic and envious person. Но когда преданные выходят на санкиртану, воспевают святые имена, то все их слушают. Также, когда они проповедуют, читают лекции общественные, также все приходят и слушают. Преданный не может как-то там разбирать, кто из них кто. Но он не станет тратить свое личное время на тех, кто не хочет слушать, или тот, кто враждебен. And generally, Lord Chaitanya, if he saw anyone behaving offensively towards his devotees, he was very strict with them. И также Господь Чайтанья, если видел, что кто-то враждебно относится к его преданным, он тоже был с ними очень строг. I mean, he was ready to kill Jagai and Madai with his chakra. It's only because of Lord Nityananda's pleading on their behalf that Lord Chaitanya excused them. Он хотел даже убить Джагая и Мадхая, и только не сделал это из-за того, что Нитянанда заступился. In the case of Gopal Chapala, he tried to discredit Srivas Pandit by putting some paraphernalia for worship of Durga outside Srivas's door. Lord Chaitanya, he condemned Gopal Chapala, and Gopal Chapala got leprosy. Или пример с Гопал Чапалом, который также хотел дискредитировать Шривас Пандита, подкинув ему под дверь разные параферналии поклонения матери Дурги. И так он наказал Гопала Чапала тем, что тот получил проказу. And when Gopal Chapal tried to get, excused by pleading with Lord Chaitanya told him, you can go to hell for millions of births because of offending my devotee. И когда Гопал Чайтанья попытался просить прощения у Господа Чайтаньи, тот ему сказал, что ты пойдешь на миллионы рождений в ад за то, что оскорбил моего преданного. Later, when he again approached Lord Chaitanya, then Lord Chaitanya told him, okay, then go and get forgiveness from Srivas Pandit, then you will be
relieved. Но позднее, когда Гопал Чапал еще раз обратился к Господу Чайтаньи, тот сказал: ладно, иди проси прощения у Шривас Пандита, если он простит, то нормально. So he got forgiveness from Srivas Pandit in particular, but we see the mentality of Lord Chaitanya there towards persons who, you know, who were offenders and atheists. Так что Гопал Чапал в том случае получил прощение от Шривас Такура, но мы видим само настроение Господа Чайтаньи, как он относился к тем, кто оскорблял его преданных, те, кто были атеистами. Гуру Махарадж, а вот получается, что если подводить итог, что 9-е оскорбление означает, что если ты точно знаешь, что кто-то враждебен, тогда не надо проповедовать. Так получается? Или кто-то неверующий, ну, точно, если ты знаешь. Это, вот так к этому. It means if devotee knows for sure about someone being this offensive person, that in this case he should not preach to him or to somehow to mix or associate with him. In this case, is it so? Well, yes, in this case, that's true. Да, правильно, в этом случае. But even in some other cases where there can be groups of people who might cause trouble to devotees, devotees won't go and, you know, do a Harinam in the middle of such groups of people. Также, если какая-то группа есть, которая также враждебна к преданным, то преданные не пойдут петь Харинаму в такую группу. Sometimes I know in Australia, they had I think yearly holiday called Anzac Day. Анзак. Помню, на празднике в Австралии было дело. Well, there was a festival, not a festival. Well, it's a sort of celebration, I suppose. Какое-то было празднование, типа фестиваля. It's a glorification, you know, of the veterans who participated in a World War I, I think, fighting for Australia and New Zealand against maybe Turks or something. I can't remember the details. Какой-то был парад, связанный с шествием ветеранов войны, какой-то войны касаемо австралийской Новой Зеландии против турецких солдат, что-то такое. In the First World War. Происходившее во время Первой мировой войны. Is that correct, Pavana? That's correct, yeah. So, I mean, on that particular day, a lot of these veterans and, you know, people get very drunk. И на этот день, в этот день ветераны и люди, которые там, они были пьяные. So, you know, it's dangerous for devotees to try and do a Harinam in the middle of such people. Поэтому для преданных делать Харинаму среди такого шествия, конечно, опасно. So, yeah, you know, there are situations, you know, where it is wiser not to try to preach. Поэтому бывают ситуации, когда разумнее будет не проповедовать. Гуру Махарадж, последний вопрос вот в этой связи. Когда Господь Чайтанья отправил Харидаса Тхакура и Нитянанду проповедовать, он сказал: стучите каждой двери и просите повторять имена Кришны, но если кто не будет повторять, я их накажу. И получается, что это только когда Господь здесь конкретно
это правило действует. В остальных случаях надо быть осторожным, так? So also in this connection, when Lord Chaitanya sent Haridas Thakur, Nityananda Prabhu to preach, saying go door to door knocking, and also persuading people to chant Hare Krishna anyway. So if anybody will reject, I will punish them. So does it mean so it only regarding to the time when Chaitanya Mahaprabhu himself present, not nowadays? You mean nowadays we have to discriminate where we should preach and where we shouldn't preach? Да, да. So maybe that instruction, this particular instruction was I mean, just for those days when Mahaprabhu was there, and nowadays we should be cautious. Well, yes, it's a general instruction, but one has to exercise some caution. Obviously, when Lord Chaitanya was present, devotees could be especially confident of his protection. Well, it's still there, of course, but some caution has to be exercised, yes. Конечно, должна быть какая-то предосторожность теперь. В те дни, когда Махапрабху был здесь, преданные чувствовали особую его покровительство, защиту. Но в наши дни, проповедуя, конечно, какую-то осторожность надо также применять. I remember Prabhupada wrote me a letter when we were on traveling Sankirtan in England, in UK, in 1973. Я помню, Шрила Прабхупада написал нам письмо, когда мы проповедовали, путешествовали, распространяя книги по Великобритании в 1973 году. And then Prabhupada said we shouldn't waste time if people are unfriendly. И там он написал, что мы не должны тратить время на тех, кто не дружественен к нам. Because there are so many places to go and there's so many people who are interested. Потому что столько мест и столько людей других, которые заинтересованы на самом деле, которым мы должны проповедовать. So yeah, some caution has to be there, some discrimination has to be there. Да, конечно, осторожность и различия какое-то мы должны применять. To maximize the effect of the devotees preaching. Чтобы увеличить эффективность проповеди преданных.